Hello guys, and welcome back again to another episode of Cooking with Sarah's Kitchen. Na leo guys tunawapikia kunde or cowpeas leaves. Stay tuned guys so that you get to see how I will be making my creamy cowpeas leaves guys. And before we get started, kindly subscribe, watch and share. So in our video we'll start by cutting our onion into the smallest pieces possible cause lazima tutumie kitunguu anyway. So I'll start by preparing my ingredients. Na tumeanza na kitunguu kama kawaida as you can see, and then unaweza tumia vitunguu 2, 3 yenye tu utataka. In my case nilitumia moja. So guys, we go to the next thing. Tuta prepare our tomatoes. Pia tomatoes, feel free to add more and more zenye unataka. So mimi nilitumia 3 of them medium size. As you can see nimezikatakata. And guys, hizi ndio vitu nitakuwa natumia. Simple ingredients that are affordable at home. Tomatoes, onion, milk and kunde guys. And moja kwa moja we are going to cook our onion until it is golden brown. Mafuta utaweka mingi kiasi ndio kunde zako zitaste kama nyama, si unaelewa? So ukifinya mafuta kunde zako hazita taste poor guys. So we are going to wait our onion to cook until golden brown. Na mimi sipendi kitunguu iva sana juu staki ionekane. You see the blackness yenye inakuanga kwa kitunguu iki overcook. That's why nimeongeza my tomatoes. Zikikuwa tu golden brown kidogo naongeza my tomatoes, and I will go in with a half tablespoon of salt tuzifunikie, and then we give them like 5 minutes ziive. Hizi nazo ni poa, sio zile za kumwagilia maji ama sio zile za sio hizo. So zishaiva nikazikoroganisha as you can see, si unaona venye zinakaa vizuri, zinakaa thick. So after that guys, atukai sana, nimemwambia this recipe is the easiest that you can make at home. So enda uchukue kunde and we get started with this recipe cause inayo ukifuata venye tu nimepika, you will tell me in the comment section venye itakuwa inaonja kama nyama. So guys, tutaongeza kunde zetu. So I didn't show you the preparation of kunde cause nilikuwa nimezitengeneza like 2 days before. That's why nikaziweka kwa freezer and then nikazichemsha kidogo leo, ndio maana unaziona zikikaa hivyo. After that guys, kuziweka ndani, tumeacha story mingi. So after that guys, kuziweka kwa nyanya zetu na kitunguu yetu pamoja na mafuta, tuzikoroge mpaka zishike mafuta, zichanganyane na kila kitu. You get the reason as to why I'm mixing so that they can combine all of them together. And then guys, nitazifunikia kidogo nikingoja ziive. So guys, go try this recipe and let me know in the comment section. Unaweza weka royco cube kama uko nayo. So mimi sipendi kuweka hizi makienyeji, sipendi kuweka spices mingi cause staki zi lose taste yake. Nataka tu zikuwe zikuwe tu na hiyo taste yake. That's why si kuongeza a lot of spices. Go try this recipe ndo nimewaambia guys, and let me know in the comment section cause inayo ili slap guys. Na it is the easiest, nishamwambia it is the easiest recipe unaweza tengeneza na haita take a lot of time, especially kama ushatengeneza hizi kunde before. Ita take less than 30 minutes. So guys, tumeongeza maziwa yetu, tumeongeza maziwa yetu ndio hiyo, and then we are going to kukoroga then for another 5 minutes. Then tufunikie iive kidogo and then tutoe. Imagine hivyo tu, just that, and your kunde will be yummiest. If you don't have milk, unaweza weka coconut cream, unaweza weka cream ya maziwa, unaweza weka whipped cream ama something inaitwa whipped cream. And again, I hope you understand what I'm trying to say guys. So unaweza weka hizo ndio itaste vizuri, na kama pia wewe si mtu wa kuweka hizo vitu, unaweza pia ikula hivyo. Imagine na tastingi poa
Ni sisi tunajitafutia vitu zingine za kuongeza kautamu, but I bet utaipenda. So guys, yangu imeiva. Let me just go enjoy with a piece of ugali, na pia unaweza ikula na chapati. Hey, by the way, ukikula na chapati na come through, ebu enda try with chapati. Nishaikula nayo. That's why nawaambia mwende mtry na chapati. So this recipe unaweza kula breakfast, kama especially you are working out, unaweza kula lunch and dinner. So that's it for today guys, and hope you've enjoyed the video, and we see you in the next one. Na nawapenda sana sana sana. We see you in the next one, and bye.